প্রিয় দর্শক, usanewsonline.com এর নিয়মিত আয়োজন ইউএসএ নিউজ অনলাইন জার্নালে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। আমি শাকওয়াত সেলিম। আজ ইউএসএ নিউজ অনলাইন জার্নালের 356তম পর্ব। এই পর্বটি ইমিগ্রেশন বিষয়ক প্রখ্যাত মার্কিন আইনজীবী অ্যাটর্নি কেনেথ সিলভারম্যান, our guest attorney Kenneth Silverman. Welcome to show. Thank you. Good afternoon. দর্শক, আমাদের আরেকজন অতিথি তার সাথে রয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের বিশিষ্ট কমিউনিটি লিডার এবং যে এই যুক্তরাষ্ট্রের মার্কিন ল ফার্মে দীর্ঘদিন কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে মোহাম্মদ মজুমদার, মাস্টার অফ ল। আপনাদের দুজনকে স্বাগত। দর্শক, আমরা যে বিষয় নিয়ে কথা বলবো, যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে আলোচিত বিষয় এখন যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্বাহী আদেশের বিষয় নিয়ে কথা হচ্ছে। এই নির্বাহী আদেশে কি থাকছে, এতে কমিউনিটির বাংলাদেশের কমিউনিটি বা বাংলাদেশ কতটুকু, এতে বাংলাদেশের উপর এতে কতটুকু প্রভাব পড়বে, এর বর্তমান ভবিষ্যৎ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে এবং কারা এর আওতা থাকছে, এই বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো। আমি প্রথমে মজুমদার ভাইকে দিয়ে এই বিষয়টা আলোচনা করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। মজুমদার। থ্যাংক ইউ শাকাওয়াত সেলিম ভাই। সো আমরা এই শোতে নিয়ে আসছি একজন মার্কিন অ্যাটর্নি কেনেথ আর সিলভারম্যান, যার 22 বছরের অভিজ্ঞতা ইমিগ্রেশন ল এর উপরে, এবং আমি ওনার সাথে কাজ করি বিগত 22 বছরে। আমাদের ইতিপূর্বেকার ল ফার্মে আমরা একসাথে ছিলাম এবং বর্তমানে ব্রঙ্কসের 1222 হোয়াইট প্লেস রোডে আমাদের অফিস এবং offices of Kenneth R. Silverman. So we have with us Kenneth R. Silverman, who have been practicing immigration law last 22 years. He's very good at what he's doing, very honest, very sincere, very capable attorney. And I have my pleasure and honor to work with him fast almost more than 20 years. We used to work in a law office of Barry Silverman PC. I was an employee and he was our per diem. And recently, as of January 2020, we are working together under his leadership, law offices of Kenneth R. Silverman at 1222 White Plains Road. So Ken, please welcome to the USA News Online show. I'm just translating what the editor just told you. So he's welcoming you to USA News Online. He wants you to discuss what is happening in terms of immigration nowadays, and also he wants us to discuss about the current executive order of Donald Trump, and also he wants you to discuss what is going to happen, what are you expecting after the pandemic is over, when the life is as usual, what changes you are expecting in the immigration. So please start by welcoming our viewers and welcoming Bangladeshi American communities. Please start, please. It is my pleasure and honor to welcome Kenneth R. Silverman, attorney at law. Thank you so much, Mohammed. And I would like to thank the editor of this program as well for having myself and the very esteemed Mohammed Majumdar with me. As Mohammed mentioned, we've recently opened an office in the Bronx, New York. And Mohammed is working with me as my chief paralegal, which is my great honor. We've been working together for 20 years. Previously to that, when I was of counsel to the law offices of Barry Silverman, where Mohammed was the chief paralegal there. So the question that Mohammed asked me is, what's happening right now with immigration in this middle of this coronavirus epidemic? And the short answer is, not a lot. Essentially, starting March 16th of this year, the Executive Office for Immigration Review, which is the agency that runs the immigration courts in the United States, closed all non-detained hearings nationwide. So since that date on March 16th, there have been no non-detained hearings anywhere in the United States. So when I say non-detained, I'm talking about a person who is not in the custody in prison by the United States, which is the majority of immigrants in this country and the majority, pretty much all our clients. So at the moment, what's happening is hearings are just being rescheduled, nothing's going forward, and in New York State particularly, which is where we are,
in addition to the fact that the Executive Office for Immigration Review is closed, the governor of New York State, Governor Cuomo, who I think has really done an outstanding job in communicating to the public and trying to keep deaths and illness to a minimum in our state, has issued a stay-at-home order. We're all aware of that because we're all basically in our homes. So that order has been extended to May 15th, 2020 at this time. We'll see if it gets extended further. Possibly the virus will be under enough control that they can allow some people to go back to work. Of course, that's all very uncertain and changing day by day, and we have no control over that. But being that there's a stay-home order in effect, attorneys, in this case immigration attorneys, essentially are not able to go to their offices. We're not able to work with clients. We're not able to go to our offices to prepare documents. We can do some things from home. We can communicate with clients. We can do some work on files. But basically, due to the stay-at-home order and the Executive Office for Immigration Review being closed nationwide since March 16th, hearings are not going forward. They're being adjourned. As to what happens when they reopen, my past experience with immigration tells me that it's going to be complete chaos and disorganization and confusion, a lot of delays, and you can expect things probably not to go very smoothly in terms of hearings being rescheduled. We may be going to court only to find out. All right, so Ken, okay, you want me to explain what you said because it's going to be too much. Right, too much to translate. I forgot that you have to translate everything. Go ahead. Yeah, thank you, Ken, for outstanding information. So, Ken বলতেছেন যেটা বললেন যে বিগত 16ই মার্চ থেকে ইমিগ্রেশন শাটডাউন, ইতিমধ্যে কোনো প্রকার হিয়ারিং হয়নি, সবগুলো রিস্কেডিউল বা অ্যাডজন করা হয়েছে। শুধুমাত্র যারা ডিটেইন, যারা জেল কাস্টডি ছিল তাদের ইমার্জেন্সি হিয়ারিং গুলো হয়তো হয়েছে, সেটা খুব নগণ্য সংখ্যকই। সো এবং গভর্নর কমও আমাদের হেলথ এন্ড সেফটিকে বিবেচনা করে যে স্টে হোম অর্ডার দিয়েছে, সেটাকে আমাদের ফার্মের পক্ষ থেকে কেন সিলভারম্যান সাধুবাদ জানিয়েছেন। এবং ইতিমধ্যে যতগুলা হিয়ারিং ডেট ছিল ইমিগ্রেশন কোর্টে এবং ইমিগ্রেশন অফিসে যে সমস্ত রেসপন্স এবং RFE ছিল, মার্চ 16 তারিখ থেকে এই পর্যন্ত এবং মে 15 তারিখ পর্যন্ত যতগুলো হিয়ারিং হবে এবং ছিল, এগুলো সবই স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে এবং ক্রমান্বয়ে নতুন ডেট আসবে। সো আমরা এবং নতুন ডেট যখন আসবে তখন ইমিগ্রেশনের কি হবে সেই ব্যাপারে আমি এখন কেন সিলভারম্যানকে জিজ্ঞাসা করব। সো ক্যান, সো নাও স্টার্ট अगेन, what are you, I already explained in short, in summary, what being happened from March 16 through that what happened, but can you explain what are you expecting after the pandemic is over, when life goes to normal? What do you foresee in the field of immigration? Well, unfortunately, because we're not going to have a vaccine for a minimum of a year to a year and a half or more, we're all going to be forced basically to start working again with the virus still with us to some degree. So I think we're all going to be back in court wearing masks and gloves and being as careful as we can. And I think I think we all understand that social distancing will continue in one form or another until we have a vaccine. So as to how the court's going to handle that, it's very unpredictable. Immigration court tends not to be the most humane place, unfortunately. They were late to close the court, and some people were getting sick because they were leaving the court open, in my opinion, probably a week or two longer than they should have before they finally closed down because the pressure was getting too much to close down. Having said that, right now the deadline's extended to May 15th. That could be extended in some parts of the country. If it's going to be extended anywhere, New York would be the place it would be extended because we're the hardest hit by the coronavirus. So I could see them. I may stop you here one more time if you don't mind. So what is going to happen is, even if the immigration open up, যখন ওপেন করবে তখন আমাদেরকে সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করতে হবে, গ্লাভস ওয়্যার, মাস্ক
ইউজ করতে হবে, কারণ ভ্যাকসিন তো আবিষ্কার হইতে সময় লাগবে। ভ্যাকসিন আবিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত আমরা সবাই সন্দেহ এবং এই যে একটা ভয় নিয়ে কাজ করতে হবে। সুতরাং সেই প্রত্যাশা নিয়েই আমরা চিন্তা করতেছি কিভাবে অগ্রসর হবে, সেটা ওই সময় বলে দিবে। ওই রিস্ট্রিকশন এবং ওই রুলগুলো ফলো করে আমরা কাজ করতে হবে। সো ইউর নেক্সট নেক্সট যে বিষয়টা যে ইমিগ্রেশন অর্ডার, যেটা আমরা নির্বাহী আদেশটা নিয়ে I want to talk about that. Okay. Okay, we all heard a couple of days ago that President Trump announced by tweet that he was going to execute a new order banning all new immigration into the United States. And of course, everyone got panicked by that. The details at this moment are not sufficiently developed, and the executive order itself is not signed and officially released. I actually, Okay. before this. All right, thank you, Ken. Okay, we'll explain this. All right, But I want to say so more about that. Yeah, so সবাই জানেন যে হয়তো জানেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প টুইটের মাধ্যমে বলেছেন যে এক্সিকিউটিভ অর্ডার আসবে, তবে এটা ডিটেইল এখনো সামারি আমাদের কাছে আসে নাই এবং এক্সিকিউটিভ অর্ডার এখনো সাইনও করা হয় নাই। therefore আমাদের কাছে আপ টু ডেট ইনফরমেশন নাই। Go ahead. Yeah, I think it's important to understand that at the moment, the coronavirus pandemic has basically closed immigration to the United States for the most part anyway. All incoming flights from overseas are banned. There's no consulates, as far as I'm aware, open anywhere in the world processing any visas right now. So in a sense, there is no immigration to the United States right now during the course of this pandemic. But what the details that we have right now about the executive order, and this could all change when the order is released, because obviously they're still discussing it and still reviewing it. I went to the White House website before we came on the air tonight to make sure it hadn't been released, and I didn't see anything. But the information we have right now is that it's going to be a 60-day order, which the president could extend if he believes national security requires it. The purpose of the order, he's saying, is to keep America safe from the coronavirus and also to protect jobs. Those of us who are not fans of Donald Trump's immigration policy believe he's probably using this to satisfy his political base in the United States. But for purposes of what the viewers want to know, how is it going to affect them? We don't know yet, but it's very possible that people applying for adjustment of status in the United States might be affected and might not be able to apply, but we can't say that for sure yet until we see the executive order. So Okay, so you want me to explain this? Yeah. So yeah, good. এখন 16ই মার্চ থেকে এই পর্যন্ত পৃথিবী ব্যাপী সমস্ত কনসুলেট অফিস এবং কোর্ট সমূহ যেহেতু বন্ধ, ইমিগ্রেশন ভার্চুয়ালি ইমিগ্রেশন বন্ধ সবকিছু। সো সুতরাং এক্সিকিউটিভ অর্ডার যেটা এখনো সাইন করে নাই এবং সেটা সাইন করলেও সেটার উদ্দেশ্য হচ্ছে, প্রেসিডেন্টের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমেরিকাকে সেফ রাখা। সেই মর্মে কিছু দিনের জন্য সেটা স্থগিত রাখাটা হয়তো রাখবে এবং সেই ব্যাপারে বিস্তারিত নীতিমালা এখনো আসে নাই। আজকে এখানে আসার আগে আমরা হোয়াইট হাউসের ওয়েবসাইটে গিয়ে দেখেছি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এখনো সে এক্সিকিউটিভ অর্ডার সাইন করে নাই, তবে ধারণা করা হচ্ছে অতি বিলম্বে সেটা সাইন করবে এবং সে বিস্তারিত নীতিমালা যখন আসবে তখন আমরা আবার এটা দর্শকদের জন্য তুলে ধরবো। সো ক্যান গো হেড। Yeah, the other information we have, and this is all just from news reports at the moment, as I said, the executive order itself has not been released, is that non-immigrant visas such as employment visas, visitor visas will not be affected by this executive order. But in practicality, I don't really know if they're going to be letting anyone into the country anyway, since no one's coming in by airplane right now anyway. Okay, okay, let me explain. This is good information. So far, আমরা বিশ্বাস করি যে নতুন এক্সিকিউটিভ অর্ডারের ফলে নন ইমিগ্রেন্ট ভিসা, টুরিস্ট ভিসা, ইনভেস্টমেন্ট, ওই সমস্ত বিষয়সমূহ এফেক্ট করবে না। বাট এটাও বলা উচিত যে সেখানে কতটুকু সম্ভব হবে ভিজিট বিষয়ে লোকেরা আসা এই ক্রান্তিকালে যখন রিকভারি পর্যায়ে, সেটা একটা বিবেচনার বিষয় আছে। Go ahead. And the last thing that we have heard about this executive order is that they may have exceptions for people who are working, helping farmers, what they call migrant workers, and also for health workers, since those are the people, the two areas that are considered essential
the welfare of America in this health pandemic, since we need our food supply chain intact, and we also need as many healthcare workers as we can get. So that's the information that we have so far, but we have to wait for the actual order to be released so we can read what it says. Yeah, so yeah, another information হচ্ছে কৃষি খামার এবং স্বাস্থ্য খাতে হেলথ কেয়ার এবং ফার্মের যারা কাজ করবে এসেনশিয়াল এমপ্লয়িজ যারা এরা হয়তো এক্সিকিউটিভ অর্ডারের বহির্ভূত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে বাট আমরা পুরো জিনিসটা দেখতে হবে let me ask you this on behalf of the editor, what are the chances that the court, some activist or immigrant rights group or advocacy group will challenge Trump's executive order like before? What are the chances that they will challenge it and backdate it in the court? Well, I'd say probably the chances that a nonprofit advocacy group for immigrants suing the Trump administration is probably 100%. I think the minute the order is signed, I'm sure that a lawsuit will be filed, or the next day, from a coalition, one of the advocacy groups or a coalition of the advocacy groups challenging the order. But the problem with that is in national emergencies, the Supreme Court will probably be fairly deferential to the president for this. But if the president tried to extend it longer than the 60 days, I think he would be on less firm ground, because then the issue becomes, is he using this order? Thank you. Let me explain this. Yeah. So এটা অত্যন্ত অলমোস্ট 100% সম্ভাবনা রয়েছে ট্রাম্পের এক্সিকিউটিভ অর্ডার দেওয়ার সাথে সাথে এটা চ্যালেঞ্জ করা হবে এবং এটা ভয়েড করা হবে। তবে এখানে কথা আছে, যদি ট্রাম্পের এক্সিকিউটিভ অর্ডারটা 60 ডেজের বেশির জন্য করা হয়, সেই ক্ষেত্রে এক কথা, যদি 60 ডেজ ভিতরে থাকে হয়তো ন্যাশনাল ইমার্জেন্সির কারণে সুপ্রিম কোর্ট এটা বলবৎ রাখবে, কারণ এটা একটা যুক্তিযুক্ত রয়েছে, এটা ইজ রিজনেবল। বাট যদি 60 ডেজের বিয়ন্ড যদি এটা এক্সিকিউটিভ অর্ডার থাকে, সেক্ষেত্রে ট্রাম্প লুজ করার সম্ভাবনা খুব বেশি, কারণ দ্যাট উইল বি আনরিজনেবল restriction imposing on the people. So go ahead. But let's try to bring this back to what the viewers' interest might be in this, which a typical person watching this show has a couple of things that they might be thinking about if they have themselves or a relative either trying to adjust status in the United States or at a consulate overseas, or they're in immigration court. So if you're trying to adjust status in the United States, my personal feeling is that either if the president tries to prohibit that in its order, that's a part of the order that really could be overturned by a court in the United States, because that someone who's already, let's say someone's living in New York already and they want to adjust their status, they filed their green card application and they're waiting for their interview. That person's already in the United States, so there's no national security interest in preventing the person from getting their green card. Thank you, Ken. Yeah, this is very, I think, can give some, Ken একটা অত্যন্ত ভালো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছে। সেটা হচ্ছে যে যদি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এমন কোনো অধ্যাদেশের ভিতরে যারা এখানে গ্রিন কার্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন ফেডারেল প্লাজায় বা ইমিগ্রেশন অফিসে, তাদের তাও যদি স্থগিত রাখার আদেশ দেওয়ার নীতিমালা প্রণয়ন করে থাকে, সেটা কিন্তু কোর্ট ডিনাই করবে, কারণ এই সমস্ত লোকেরা কোনো ন্যাশনাল বা স্বাস্থ্য খাতে কোনো রকম থ্রেট বা ইনসিকিউর কিছুই না, বিকজ দে আর অলরেডি হিয়ার। তো সুতরাং সেক্ষেত্রে ওই প্রেসিডেন্টের আদেশ প্রত্যাখ্যাত হওয়ার সম্ভাবনাই খুব বেশি। এটা অর্থ হচ্ছে যারা এখানে অ্যাডজাস্টমেন্ট বা স্ট্যাটাসের জন্য অর্থাৎ গ্রিন কার্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন, তাদের গ্রিন কার্ড পেতে কোনো বাধা থাকবে না। Go ahead. But for someone, a lot of people have relatives that want to, they're in Bangladesh right now and they want to come to the United States. They've filed already or they're going to be filing. So then you have to ask yourself, what's going to happen to these people? Of course, we can't say, but in the long run, I think we can say they will be coming to the United States. If their case was going to be approved before, there's no reason in time it can't be approved now. But during this pandemic, I don't think we can expect it to be resolved soon that they would be coming to the United States, since even without this executive order, all travel into the United States is banned. But in the long run, I think they will be able to emigrate. Thank you.
থ্যাংক ইউ। আই থিঙ্ক এটাও একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন, সেটা হচ্ছে যারা বাংলাদেশে এখন ভিসার প্রত্যাশা আছে, যাদের কেস অ্যাপ্রুভ হয়েছে বা ভিসা প্রসেসিং এ আছেন, তারা আসতে কোনো অসুবিধা হবে না, কারণ তাদের কেস অলরেডি অ্যাপ্রুভ, এবং তারা শুধুমাত্র সাময়িক অপেক্ষা করতে হবে, কারণ এই ক্রাইসিসের সময় আসাটাও নিরাপদ না তার দেশ ছাড়িয়া, সুতরাং তারা আসতে কোনো অসুবিধা হবে না, সেটাই উনি বললেন। কিন্তু এই 60 দিনের মধ্যে তো আসতে পারবে না মনে হয়, যে না, নিষেধাজ্ঞা যে 60 দিন থাকে। নিশ্চয় এই ক্রান্তি এই 60 দিন ডেফিনেটলি নট, বাট এরপরে তারা আসবেই। And the third situation is someone who's in immigration court. People are probably asking themselves, is this executive order going to have any effect on my case in immigration court? From what we've seen so far, that the tweets and different people talking about the executive order, probably not, but I can't say that for sure because the executive order is not released. They could be meeting in the White House right now and changing things. They could be changing it quite a bit. They could be making it less strict. They could be making it more strict. We don't know. But people who are in immigration court, the government's already trying to remove them from the United States, and they by laws passed by Congress, they have relief available that they can try to qualify for. So I don't anticipate that would change very much. But again, I can't say for sure. অলরাইট, সো যাদের কেস মামলাসমূহ ইমিগ্রেশন কোর্টে আছে, তাদের বেলায় কোনো প্রকার পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। তবে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প হয়তো সেটাও চেষ্টা করতে পারেন, বাট রেগুলার প্রসিডিওর হচ্ছে তাদের মামলা কোর্টে আছে, সেটা সাংবিধানিক পর্যায়ে দেশের প্রচলিত আইন অনুসারে তাদের মামলাগুলো চলবে, সেখানে কোনো প্রকার পরিবর্তনের সম্ভাবনা নাই বললেই চলে। সেলিম ভাই। মনজুর ভাই, যে বিষয়টা বলেন যে ওয়ার্কার মানে এগ্রিকালচার ওয়ার্কারদের জন্য যে সুযোগটা থাকবে, যে যদি থাকে 60 দিনের নিষেধাজ্ঞা থাকে, সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশ থেকে বা যারা অন্য জায়গা থেকে যারা আসতে চায় তাদের কি কি যোগ্যতার প্রয়োজন হবে, বা তারা কিভাবে আবেদন করবে, কিভাবে আসতে পারবে? The question is like essential worker, medical personnel, and farm worker Right. will probably be exempt from the executive order. Is there any chance the people from Bangladesh come here to do the agricultural work? Well, we don't really see that. I don't know that that's going to happen. The vast majority of the people who are getting those agricultural visas are Mexicans, actually, and Central Americans. But I suppose it might be possible for people from Bangladesh to qualify for those visas, but I would really have to look into that. Off the top of my head, I don't know if that's going to be something that would be feasible. So I don't want to misinform people. Agricultural worker সাধারণত সেন্ট্রাল আমেরিকা এবং মেক্সিকো থেকে আসে, বাট নন স্কিল ওয়ার্কারের যে প্রভিশন, সেই প্রভিশন আছেই, যদিও থেকে থাকে বাংলাদেশের লোকেরা দেখা গেছে ইতিপূর্বেও ওই অ্যাপ্লিকেশনগুলো করেই না এবং কোয়ালিফাই করে না, এবং এটা এই বছরের পর বছর ধরে আসছে। এটা পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র থেকেই সিজনাল ওয়ার্কার, সুতরাং অল্প কিছুদিন কাজ করে ওরা চলে যায়, ওইখানকার লোকগুলো সাধারণত আসে। যাদের গ্রিন কার্ডের বিষয়ে যে কথাটা বলা হচ্ছে, যে অ্যাকচুয়ালি যে তিনি প্রেস নিউজ কনফারেন্সে যা বলছিলেন ট্রাম্প, সেই ক্ষেত্রে নতুন ভিসা দেওয়া হবে না, অর্থাৎ স্থায়ীভাবে যারা আসবে গ্রিন কার্ড দেওয়া হবে না। আর অন্যদের গুলা কি হবে? মানে নিউজ কনফারেন্সে শুধুমাত্র বলছিলেন যে গ্রিন কার্ড দেওয়া মানে যারা স্থায়ীভাবে আসবে গ্রিন কার্ড শুধু ইস্যু করা হবে না, এরকম একটা কথা বলছিলেন ট্রাম্প। তো অন্যগুলোর মধ্যে কোনো এটার এফেক্ট করবে কিনা? স্থায়ীভাবে আসবে, যারা স্থায়ীভাবে আসবে তারা গ্রিন কার্ড ইস্যু হবে, এটা কোনো নো ডাউট। ওইটা তো বললেন যে স্থায়ী, ওইটা বন্ধ থাকবে। না না, ওইটা 60 ডেজ যদি এক্সিকিউটিভ অর্ডার যদি হয় সবার জন্য বন্ধ থাকবে, শুধুমাত্র নন ইমিগ্রেন্টের জন্য। যারা নন ইমিগ্রেন্ট তাদের ব্যাপারে হয়তো এখানে থাকবে না, বাট নন ইমিগ্রেন্টরা আসবে কিভাবে, এখানে তো পরিস্থিতির কারণে হয়তো সেটাও রেস্ট্রিকশন হবে। এটাই উত্তর ছিল। আচ্ছা, আর এখন আপনারা নতুন কেস নিচ্ছেন কিনা, যারা এতদিন অ্যাপ্লাই করেন নাই, আনডকুমেন্টেড যারা আছেন, তাদেরগুলো কি অবস্থা? So the question is, are you taking in new cases now? Well, activity is slow right now. You mean I think the editor might be asking me if someone came to us with an adjustment of status case, would we take it right now?
I think we have to wait till the executive order comes out. I mean, people can certainly call us, and we encourage people to call us with any questions they have. We are always willing to answer questions. But everything's very uncertain, and this is a brand new order. If when the order comes out, which it should today or tomorrow or very soon, and it allows adjustment of status within the United States, then we can still pursue that. As far as consular processing goes, it's supposed to be a temporary order, and a consular processing case takes a fair amount of time anyway. So the likelihood is that we could file the case, and by the time it's ready to go, hopefully the time period of the suspension on immigration would be expired, because the virus would be under control and things would be back to a much more normal situation. Thank you. So, yeah, right now আমরা দুই একটা দিন ওয়েট করতে হবে যে ট্রাম্পের অর্ডার কি হয়। তবে সাধারণ আগের আইন প্রচলিত আইন আসেই মানুষ অ্যাপ্লাই করতে পারবে। তবে আসার ক্ষেত্রে যে যদি রিস্ট্রিকশন থাকে, এখন অ্যাপ্লাই করলে তো এখন আসতেছে না, আসা পর্যন্ত তাদেরকে ওয়েট করতে হবে, তার কেস ম্যাচিউর হওয়া পর্যন্ত। বাট রাইট নাও এভরিথিং ইজ আনসার্টেন। আমরা ওয়েট করতে হবে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নির্বাহী আদেশ, এবং মে 15 পর্যন্ত আমাদের তো বাধ্যতামূলক ঘরে থাকার আদেশ আছেই, এবং এভরিথিং ইজ অন হোল্ড ওই ক্ষেত্রে। সো সেটাই উনি বললেন। If I could just say one thing, the best thing we would encourage people to do is, if they want information, and this is just something we would provide, on the phone, this wouldn't be a fee, is just to call us or email us, and we'll give you the most up-to-date information we have, so you'll know what's going on. So আমরা অবিলম্বে নতুন নীতিমালা চালু হলে সেটা আমরা আবার প্রেস রিলিজ আকারে আপডেট দেব, সবার অবগতির জন্য আবার জানাবো। মজুমদার ভাই, একটা বিষয় জানেন, করোনা ভাইরাসে অনেকে মারা গিয়েছেন। এখানে ধরেন কেউ তার হাজবেন্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন, সে এখানে মারা গিয়েছেন, অথবা হাজবেন্ড তার ওয়াইফের জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন, এখানে হাজবেন্ড মারা গিয়েছেন। তো এই ক্ষেত্রে তাদের এগুলো কি হবে? Very good question, Ken. Just there are people, the petitioner, they file a petition, but the petitioner died as a result of coronavirus. What would happen to this petition? Well, that is an interesting question. Unfortunately, it's not a question we can really answer right now. Basically, we're trying to look into our crystal ball and see if the government or USCIS is going to, USCIS means United States Citizenship and Immigration Services, is going to make special provisions for people due to the death of a relative. And although that would be a fair thing to do and an equitable thing to do for the people of this country and for the immigrants, we can't say at this point that they would do that. We don't know. Yeah, also just if you would allow me to discuss, the previous rule is if the petitioner died, nearest relative can sponsor them as a substitute sponsor. That would still continue. That will still continue, but we don't know, like you said, we don't know what will be the new provision, if they will use the equity or some kind of sympathetic thing for the beneficiary to come in. So যাদের আত্মীয় স্বজন, স্বামী স্ত্রী বা আবেদনকারী মারা গিয়েছেন এখানে, আনফরচুনেটলি তাদের প্রতি সমবেদনা রইল, এবং তাদের অ্যাপ্লিকেশন গুলা কি হবে সেই ক্ষেত্রেও নতুন কোন নীতিমালা হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি, কারণ এই যে লোকগুলো মারা গেছে এটা তাদের ফল্ট না। তো সুতরাং সেই ব্যাপারে আমরা আশান্বিত থাকবো এবং ভবিষ্যৎ নীতিমালার অপেক্ষায় থাকবো। আর যারা আনডকুমেন্টেড আছেন এখন বর্তমানে এখানে রয়েছেন, তারা কাজ করেছেন বিভিন্ন ভাবে, তো তাদের জন্য বর্তমানে কি কোনো ইমিগ্রেশনের কোনো সুযোগ সুবিধা থাকবে কিনা, অথবা তারা আর্থিক কোনো সুযোগ সুবিধা পাবে কিনা? যারা the next question is the people who are undocumented, that don't have anything, they didn't get any government benefit. Is government will do something for them for their welfare or their benefit?
Well, that's something that's being discussed. I know New York City started a fund, I believe a $20 million fund to directly help undocumented workers, and that hopefully will grow. And hopefully they'll be able to get more money from philanthropies and different organizations to provide relief, because obviously those people are in great need, not being able to get unemployment insurance or any of the federal stimulus money. So New York City did start a fund. I did hear Governor Cuomo say that that's something they're considering too. So it could come to pass, and we certainly hope so. I wouldn't expect the federal government to do that, being that Trump is already trying to deport as many immigrants as possible. All right, so yeah, so it's good information. Brazil administration mayor প্রশাসন অলরেডি $20 million একটা ফান্ড শুরু করেছে, এবং এর সাথে বিভিন্ন ফিলান্থ্রপি, বিভিন্ন দাতা লাইক বিল গেটস টাইপ লোকেরা হয়তো এখানে টাকা দিবে আরো, এবং গভর্নরও এটা করবে। এবং আমি পার্সোনালি আই সেন্ড মেনি ইমেল to governor's office, to mayor's office, and we have been pressuring as a community advocate for immigrants' rights. We have been pressuring the local government that because এই লোকগুলা illegal immigrant বা undocumented, তারা কোনো unemployment পায় নাই, stimulus check পায় নাই, তারা কিছুই পায় নাই। তারাও human being. They should be protected as a human being. They should be protected like me, you, and Ken Silverman. So এইটা আমাদের প্রত্যাশা রইল যে মেয়র প্রশাসন শুরু করেছে এবং আমাদের গভর্নর সেটা করবে, কারণ as a human being everybody should be protected. সেটা কিভাবে পাবে? সেটা কিভাবে পাবে যারা আনডকুমেন্টেডের জন্য যে সুযোগগুলো থাকবে সেগুলোর প্রসেসটা? All right, so his question is how they will get the money, but I guess you go ahead, how they will get this money? You mean the money that New York City has made available? Yes. Yeah. To be honest, I don't know. I just heard de Blasio. I think I saw a headline and I heard the mayor talking about it. I don't know if they've finalized how they're going to be handing out the money. That would probably be something to watch in the news, and I'm sure this website will post information on it as it becomes more available. I don't know that the New York City itself has determined how they're going to hand out the money. So Thank you. So yeah, it's a good thing that nobody know as of now, because they would go some kind of circular, some kind of memorandum how they will implement, কিভাবে implement করবে সেটা দিবে। But from what I know, এই যে লোকগুলো তাদের আনডকুমেন্টেড অনেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে, অনেকে সিডি আইডি বানাইছেন। যে ইলিগাল আনডকুমেন্টেড লোকের they have CD ID, they have a driver license, or they will ask them to make the CD ID to make sure they can be counted, or census, somehow they have to show some kind of identification যে তারা এখানে প্যান্ডামিকের সময় এখানে বসতি ছিল। যেমন CSS, LULAC, বিভিন্ন সময় দেখা গেছে যে people have to prove that there was physically living in this city at the time pandemic taken place. যারা আবার প্যান্ডামিকের ভয়ে ক্যালিফোর্নিয়া চলে গেছেন বা এই যে কানেক্টিকাট চলে গেছেন, that people cannot get it because they have to practically prove that এই সময় তারা এখানে ছিল। So সেটা তারা একটা নীতিমালা, নিশ্চয় নীতিমালা দিবে, না হলে সে কিভাবে বুঝবে যে আপনি এখানে ছিলেন? অনেকে টেক্সাস থেকে আসে, তখন বলবে যে আমি সিটিতে ছিলাম। বন্ধুরা, আমরা একবার শেষ পর্যায়ে, এখন আপনাদের কাছে কি ধরনের প্রশ্ন আসে, আপনাদের মানুষ কি কোন বিষয়ে বেশি জানতে চায় সেটা যদি একটু বলে আমরা শেষ করব। Alright, so Ken, last question is what question you are facing? What are the inquiry that you are getting from your clientele? Well, one common inquiry I've been getting quite a bit is clients who have court dates, and they want to know if there's a great deal of confusion because the automated system, which people call, there's an 800 number you can call for your court date information, is still showing that people have court dates. I just got a text from a client today that the system is still showing his hearing is April 23rd. I had told him already weeks ago that the hearing was canceled, but of course he's apprehensive because the government is still saying on their system that the hearing is going forward, and of course he doesn't want to get ordered deported by a judge for not showing up. But you know, I know, and all the people who practice immigration law know that the organization that runs the immigration courts, Executive Office for Immigration Review, officially closed all the courts till May 15th. So there's a lot of panic there with people in that sense. And of course, the executive order is the other thing that's causing a lot of panic, and people are calling and wondering if they're going to be able to
they have a pending adjustment of status application or a pending consular application, are they going to be able to either emigrate to the United States or adjust their status within the United States? Thank you. So, yeah, the most question is, লোকেরা একটা ফেনিক হয়ে গেছে অনেক যে কেস কি হবে আমাদের কেসের কোর্ট ডেটগুলো চেঞ্জ হয়েছে পরবর্তী ডেট কবে আসবে এবং প্যান্ডামিকের ফলে কোনো এফেক্ট হবে কিনা এক্সিকিউটিভ অফিস যেগুলা কোর্ট পরিচালনা করে তারা তো বন্ধ এবং এক্সিকিউটিভ অর্ডারের ফলে এই তাদের মামলার কি পরিণতি হবে সেটা নিয়েও মানুষের অনেক সংশয় এই ধরনের কোশ্চেনগুলো আসছে এবং কেস ফাইল করতে পারবে কিনা বাংলাদেশ থেকে তারা লোকেরা আসতে পারবে কিনা এই ধরনের কোশ্চেনে বেশিরভাগ মানুষ করে থাকে আমরা এমন ধরে আমরা শেষ করব প্রিয় দর্শক আজ আমরা এখানে শেষ করব আমাদের সাথে অতিথি ছিলেন আমার একটু কথা আছে সো সেলিম ভাই উই আর স্টিল অন রাইট অলরাইট সো আমরা ইতিপূর্বে ব্রুস স্পেশালের সাথে আমরা একটা ইন্টারভিউ ইউএসএ নিউজ অনলাইনে করেছি আজকে আমি কেন সিলভারম্যানের সাথে করেছি অনেকে আমাদের ভিউয়ারের হয়তো কোশ্চেন থাকতে পারে which law firm you work the answer is I work for both law firm I work for H. Bruce Special Law Firm for the full time and part time. We work together in general practice law firm. That Ken Silverman is the owner, and with Ken Silverman we do immigration law এবং bankruptcy এবং এই দুইটা কাজে আমরা করে থাকি part time full time Bruce Special সাথে আসি যাতে আমাদের ভিউয়াররা বুঝে এটা ক্লিয়ার করার জন্য বলছি can you say a few word about the bankruptcy prospect and possibility before in 30 seconds before we leave 30 seconds Yeah, and I hope we can do another program on that later on because I think unfortunately people will need help with that. But basically bankruptcy, Chapter 7 bankruptcy, which is the one we're dealing with, allows people to get rid of debt such as credit card debt, medical bills, things like that, and just get a fresh start with their credit. So that can be very helpful to people in hard economic times, and we like to help people with that too. It's unfortunate that people probably need it, but it's a good thing for people when they do need it. Thank you. So this is also very good information. যারা এই যে প্যান্ডামিক কালীন ক্রেডিট কার্ডের বিল দিতে পারতেছেন না অনেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন প্যান্ডামিক ওভার হওয়ার পরে এটা নতুন এরিয়ার সৃষ্টি হবে আপনারা ব্যাংক্রাপসি ফাইলিং এর মাধ্যমে আপনাদের সকল প্রকার এই যে ঋণের দায় আপনারা ক্ষতিগ্রস্ত আছেন সেই সমস্ত ঋণ থেকে মকুব পেতে পারবেন ব্যাংক্রাপসি ফাইলিং এর মাধ্যমে চ্যাপ্টার 7 ব্যাংক্রাপসি ফাইলিং এর মাধ্যমে ধন্যবাদ মনজুর ভাই ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ মিস্টার কেন প্রিয় দর্শক আজ আমরা এখানে শেষ করব ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন Thank you so much. It was a real pleasure. Stay well. Stay safe. Thank you, Ken.